Pojďme se podívat na to, proč je Cocomelon ten nejvíce ďábelský kanál na YouTube, což je docela překvapení, protože pokud nevíte, tak Cocomelon je na povrchu docela wholesome kanál a já osobně jsem zatím z toho neslyšel, nebo o tom neslyšel víc, než že to je prostě kanál pro děti, ale dělají zásadně dětský obsah, kdy minimálně z toho, co vím, tak jsou to prostě videa pro děcka, ok? A když říkám pro děcka, tak myslím doslova pro děti, je to jako fakt content pro batolata. Jo, vidíš prostě kreslený pohádky, takže na povrchu dost jako nevinný obsah, který vydělává docela solidní peníze, protože nejvíce sledované video 6,8 miliard. What? Co? Takže vele, zajímalo by mě, jakou temnou stránku má tady ten kanál. My son is almost 2 and I've been letting him watch Cocomelon, but now I had to get him speech therapy so I can get him to talk. There are hundreds and hundreds of anecdotes in which parents mention the exact same problem. The Cocomelon show is so insanely addictive, it's being compared to nicotine and causing developmental issues amongst the kids who can't stop watching. Children's TV expert Jerica Sands calls it the most damaging show a child can watch. A v čem je to třeba jiný od jiných pohádek? Protože já si pamatuju, že já třeba jako malej, já jsem byl závislý na Phineasi a Ferbovi. To jako, když jsem neměl svoji denní dávku Phineasi a Ferba, tak já jsem z toho byl na prášky. Explaining the sneaky ways in which they make the show addictive. Firstly, there's the colors. Take for example the wheels on the bus. The 3 main colors, blue, green and yellow, are all at maximum saturation, meaning they cannot be made any brighter, no matter how hard you try. Extreme saturation is normally used for alerts and notifications, as it's exciting, dynamic and attracts attention, which is why it's also used in klasika. Jo, kasino. Obrovská obrazovka, která ti zabere celý zorný pole a aby ses nemohl věnovat ničemu jinému. Plot machines. Cocomelon puts these colors in perfect contrast, making them appear even more vibrant, which is different to, for example, Bluey, in which the colors instead blend together. Cocomelon's also different because it's highly repetitive. There's a reason they have 38 videos with over 1 billion views. A child's brain is wired to learn through repetition, so it feels right to them to watch the same thing over and over again. Cocomelon abuses this in almost every video. For example, in the Yes Yes Playground song, they pick a word to repeat 3 times in every sentence, pairing it with a subtly repeating background lullaby, keeping children hooked. Literally no show or movie puts... Zase tady tohle, takhle nechci jako, budu asi trochu ďáblův advokát, ale to, že máš chytlavý text, který se opakuje, to je základ jako pomalu jakékoliv písničky v rádiu, jo? To zase není něco, co bych házal jenom na Cocomelon, ale chápu. Literally no show or movie puts my son into a deep trance the way Cocomelon does. The second it's on the TV, he turns into a toddler zombie who doesn't see or hear anything else that's going on in the room. This is only exacerbated by Cocomelon's subtitles, which have also been a heavy point of criticism. The letters are not educational. I can barely read them fast enough. It's simply another interesting element to capture your little one's attention. Cocomelon explains in every description, our goal is to help make learning a fun and enjoyable experience for kids, giving you the peace of Jo, to jsou stejný keci, jako když Mr. Beast pustil ten šrotový produkt a řekl, že jejich hlavní cíl je, aby to byla zdravější alternativa. Jo, ano, pane bestie. Jako true, ale ten text je jednoduchý a cílený na děcka, což jsou extrémně snadný cíle. Chápu, ale jako zase to stejný bys mohl říct to Fizzyho Lego songu, že jo? Prostě zrovna jako songy nejsou věc, u které bych se nějak pozastavoval upřímně. Mind that your children are receiving quality educational content, but people have argued that they're teaching exactly what children shouldn't do. For example, in the No Bedtime song, the baby refuses to brush his teeth, have a bath, put on pajamas or get in bed. The education is... Takže oni prostě vzali věci, co děti neradi dělají a rodiče do toho často musí tlačit a udělali to, aby to pro ty děti bylo jako relatable, aby se na to i ty malí děcka mohli podívat. Vlastně jako jedna z mála věcí, co pro ty děti může být relatable a řekli si, jop, to je přesně ono. Ten kanál má pravdu. A ještě víc v nich utvrzujou ten jejich názor. To je šílený, ty vole. To je reálnej dětský brainrot.
is that he eventually agrees to do so, yet a TikTok user was critical, stating, anytime I'd ask my son to do a simple task, he'd say no, no, no. He's sitting there watching Cocomelon, which taught him no, 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 and to say no to me. On the topic of education, Jerica San stated, these people don't give a shit about our children. They care about money. That's it. Your child's cognitive development in direct exchange for their wealth, and there's pretty good evidence supporting this. A New York Times journalist visited Cocomelon's studio, discovering their #1 focus is keeping children. To je ale chyba rodičů. Jasně, můžeš říct, že do jisté míry je chyba rodičů to, že prostě pustějí dětem na televizi nějaký YouTube videa a teďka nesledujou, co ty YouTube videa jsou. Souhlasím. Já bych se zase hádal, že já jsem jako nevyrůstal kolikrát až tak zas tak moc jiným způsobem, kdy akorát místo toho, aby rodiče, když potřebovali zrovna něco udělat, tak přede mě nedali telefon, ale posadili mě prostě před televizi a já jsem koukal, co je zrovna v televizi. Jo, jakože ono to není až zas tak moc jiný, ten styl výchovy, jenom se změnilo to médium, na který se ty děti dívají. To, že teďka ten Cocomelon má nějaký víc jako zákeřný taktiky, jak ty děti, jak tam probudí nějakou závislost na tom obsahu těch dětí, tak to je jako hrozný, ale zase je to něco, co málo kdo ví, já jsem to doteď jako taky nevěděl, že Cocomelon obsah bude nějak extrémně škodlivý. A proto je fajn o tom dělat tady tyhle videa a vzdělávat toto aktuální rodiče nebo budoucí rodiče. Hooked. Cocomelon's data and analytics team sifts constantly through YouTube numbers to determine exactly what resonates. Should a girl wear black jeans or blue jeans? Should the music be louder or softer? Should the bus be yellow or red? Yellow is the answer, as they use a darker method to ensure that they're correct. Cocomelon has a dedicated distractotron room in which once a month children are brought here one at a time and shown a handful of episodes to figure out exactly which parts of the shows are engaging and which are tuned out. Next to the TV playing Cocomelon, there's a second screen which plays a continuous loop of banal real-world scenes. A guy pouring a cup of coffee, someone getting a haircut, each lasting about 20 seconds. Whenever a youngster looks away from the Moonbug show to glimpse the Distractotron, a note is jotted down. Ty vole, tak to je extrém. To je jako next level, že oni to fakt chtějí co nejvíc vymilkovat, aby se na to ty děcka koukali. Což jako, hele, řekl bych, že je jako běžná práce youtuberů, že chceš, aby diváci u tvýho videa vydrželi co nejvíc, ale jako fakt cílit primárně na to, aby u těch videí vydrželi nejvíc děti, fakt to pomalu dělat takový jako dětský brain rot a aby na tom contentu byli jako závislí a jít fakt takhle jako do psychologických detailů, to je šílený. We can see what they're looking at and the exact moment when they got distracted. Therefore, education clearly isn't the primary goal. Keeping kids' attention is, and this is proven by Cocomelon's most addictive element, rapid camera cutting. It's crazy how many times the frame changes on Cocomelon. It's the same type of addicting behavior that we experience on a TikTok binge. It's the quick change of frame that releases that dopamine and makes the videos addicting to watch. Count the seconds between a change of frame. Well, TikToker the Circus Brain did exactly this. He firstly counts the changes on My Little Pony, concluding there's about 6 seconds between each cut. He then compares it to Cocomelon. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Já jsem si myslel, že těch 6 vteřin bude hodně. 1, 2, 1, 2, 1. In her video, The Nightmare That Is Cocomelon, Savantix draws a similar conclusion. She found that 96% of the shots in Baby Shark were shorter than 2 seconds. She then compares 4 different animated shows, again finding Cocomelon has the shorter shots. The longest shot on a Cocomelon video was 6 seconds. The longest shot on our King was 8 seconds. The longest shot on Bluey was 27 seconds. And the longest shot on Encanto was 18 seconds. Which, when combined with every other element, creates some terrifying statistics. Dr. Kristen Summer explained that when showing an infant normal video content, they'll focus on the screen just 11% of the time. However, when the video is instead switched to Cocomelon, their screen engagement skyrockets to a whopping 74%. Ty vole, což jako zase, rodiče, kteří jako třeba nevědí, jak návykový ty videa můžou být, to třeba vnímají jako, že jo, hele, prostě ty děcka se na to koukají a v klidu,
ale jako je fakt důležitý, aby rodiče o tom věděli, no. Jak říkám, za mě úplně není zas takový problém to, že dítěti prostě pustíš něco na televizi lomeno tabletu, než to, co jim tam pustíš. This therefore produces stories such as this. I used to volunteer for a preschool and they had song time. A Cocomelon video came on and all of the tots stopped what they were doing, put down their cheese crackers and remained fixated on the screen for the duration of the video. It was honestly kind of terrifying. YouTuber Saberspark shared his own personal anecdote. He asked to watch a Disney movie with his 2 younger cousins who both completely refused and instead spent all day glued to an iPad playing the addictive show. In Cocomelon Made My Kid a Zombie, to už je jako hodně smutný v moment, co děti se nechtějí podívat na Disney, protože Cocomelon je prostě zajímavější. Mother talks about her son. He would be in a daze while watching it. You could be waving your hand right in front of his face and he wouldn't move. It was almost scary. This was also discovered by Sarah Mills 98, who explained when the Cocomelon addiction is so real that my 1-year-old can navigate the TV to turn it on by himself. Co? Tak to, ty vole, to je hodně next level, co ti? However, nothing shows the addiction better than the Cocomelon TikTok trend. Parents will play the show's intro loudly and video their kids sprinting toward the television, where you can witness their mood change instantly. The New York Times journalist found something similar. The kid in the Distractotron had shown up in the midst of a tantrum, which ended the second he heard the Cocomelon theme song. It was no surprise to Wheeler, the head of research. 99% of kids, he said, if they're having issues when they get here, once that Cocomelon song comes on, they're like, life is okay, all is good with the world. Já přemýšlím, jako s čím to přirovnat k sobě, jako když jsem byl malej a co jsem sledoval, ale to jako mám pocit, že nebylo nic jako tolik návykovýho. A nejhorší je, že ty, kdybys byl perfektní rodič, nikdy tohle svýmu dítěti nepustil, tak i tak se třeba nevyhneš tomu, že to dítě ty videa uvidí, protože jim to třeba pustí ve školce, nebo budete někde na návštěvě a známí to pustí na televizi, víš, jakože je hrozně těžký se tady těm věcem vyhnout. To je to stejné, jako že můžeš jako fakt mít perfektní výchovu u dětí k tomu, aby v pubertě prostě se vyhýbali kouření, alkoholu a tak podobně. Stačí, aby prostě sklouzli do extrémně špatného kolektivu a veškerá ta snaha tě vyjde vniveč a prostě může do toho víc jednoduše spadnout. Obviously there's a reason for this. Cocomelon is so hyperstimulating that it actually acts as a drug, and what happens when you take the drug away? Young children experiencing symptoms of addiction and withdrawal, obviously leaving them completely dysregulated. TikTok user ThePoff1 filmed what happens when you take the show away, explaining he'll be inconsolable for at least 10 to 15 minutes after, adding in the description, Cocomelon meltdown is legit. Once you have a taste of the cocoa, it's hard to break the addiction, which this Reddit user had experienced even worse. My husband and I have been worried about our child. I can slowly see how she'd throw violent tantrums at home and in church whenever she'd get bored and would want to watch the show. Her behavior changes the moment she watches the show, and she will not even eat her meals if she wouldn't watch it. After these tantrums end, kids can experience a general discomfort in the speed of everyday life. The more they watch the show, the more their brain begins to expect this intense level of stimulation. Což je na tom jako to nejhorší, že jako v moment, co už jsi třeba dospělej, nebo tvůj mozek už se nevyvíjí tolik, tak to, že sám sobě způsobuješ nějaký brain rot tím, že swipeuješ TikTok, Instagram, cokoliv takového, tak není až zas tak škodlivý jako ty malí děti, kterým tady tohle reálně může zdeformovat prostě mozek. A totálně jim to zrujnovat ten attention span. Basically, Cocomelon overstimulates their brains so much that everything else just seems slow and boring in comparison. However, the potential consequences get much worse than this. As mentioned at the start, it was the cause of a child's speaking problems, with a notable reply reading, "Same thing happened with my daughter too. She's 4 but can't speak properly. She knows the words, but she does not like to frame the sentence or speech. She has been watching these Cocomelons or such other stuffs for 2 or 3 years. Hope we're not too late." Over on Reddit, a speech language pathologist explained, "Screen time in general is linked with speech delays for a variety of reasons, but Cocomelon is excessively bad. Firstly, unlike other TV shows or movies, it doesn't have a story. It's just very short clips with poorly written songs.
the kids aren't able to follow the plot, learn vocabulary, and see the resolution of a conflict, supported by infant specialist Meg Fora. And the problem with fast-paced TV programs is that we find that little one's language development is slower. On the Agents of Speech YouTube channel, this is again confirmed. The main problem with watching videos on the internet is that they don't know how to use the language that they learn. But he adds that 4 to 5 hours of screen time per day can make a toddler completely non-verbal. 4 to 5 hours is obviously a lot of time, but in Cocomelon Made My Kid a Zombie, researchers discovered that 5-year-olds who watch more than 2 hours of TV a day tended to have lower attention spans and were 7.7 times more likely to show symptoms of ADHD. These screen times might be even lower for Cocomelon specifically because, as explained by Jerica Sands, not all screen time is created equal. A child who just watched 30 minutes of Cocomelon and a child who just watched 30 minutes of Trash Truck will look like a very, very different child. Thankfully, here lies a simple solution. To je děsivý jako svině tohle. Jako chápeš, ty pořád můžeš jako nadávat na youtubery za to, že třeba prodávají nějaký merch pro děti, prodávají nějaký specifický produkty pro děti a tak podobně, ale ve finále dětem ty produkty můžou koupit jenom rodiče, jo? Že tam jako to musí projít v uvozovkách takovým tím dvoufázovým ověřením, že to musí koupit a prověřit ten rodič, ale tady tohle je šílený v tom, že je to v podstatě jako takový trojský kůň, že ty rodiče o tom prostě nevědějí. Nevědějí ten následek, který ten obsah má. Sierra Renee explained my 2-year-old is speech delayed and addicted to Cocomelon. Switched to Miss Rachel 2 days ago and he's already saying more words and hasn't had any tantrums. Kim.it shared an almost identical anecdote. My 8-month-old was obsessed with Cocomelon and having bad tantrums, so I cancelled Cocomelon and only let her watch Miss Rachel, and she said her first word within the first 3 days of watching. Clearly parents are able to simply change the channel, but not before leaving Cocomelon a massive amount of dislike. Co ty vole? Do 6 let by děti vůbec neměly koukat na animované pohádky, protože je to pro tak mladý mozek těžké rozlišit realitu od toho, co vidí na televizi, proto by animáky měly být v tak nízkém věku nahrazeny dokumenty nebo pohádkami ukazující záběr z reálného světa. Tohle platí pro obrázkové knihy. Já jsem rád, že všechny tady tyhle znalosti vstřebávám ještě předtím, než mám děti. A můžu si tak naivně říkat, že jednou až budu mít děti, tak budu doopravdy skvělý rodič. They've therefore earned the title The Absurdly Popular Kids Show Parents Hate, and Cocomelon has actually responded to the criticism that explain our shows are not in. Nikdo mi nevezme SpongeBoba nebo Simpsonovi, no tak ale tak tam to aspoň jako má reálně nějaký příběh a řekl bych, že tam ta přidaná hodnota je, i přesto, že to je animovaný. Tended to replace outdoor playtime or playdates. They have a place in children's entertainment time, and as with food, exercise, etc., it comes down to each parent to find the right and appropriate balance for their children. Our responsibility is ensuring that the quality of the content that we produce is high and beneficial for the development of a child's cognitive and soft skills. Jo. It is worth adding that our social media communities are filled with stories of parents who experience firsthand how Moonbug content helps their children. Cocomelon does have a crazy amount of supporters, but it's obvious that some of them are simply ignoring the downsides. My baby learned the alphabet and numbers from Cocomelon. She may not speak a complete sentence, but she expresses her wants through phrases. But is it Cocomelon's responsibility to ensure that babies are talking? Well, no. People love blaming cartoons and games for raising children, and not the shitty parents that don't step in to stop them from watching. Souhlasím, naprosto souhlasím. Nicméně já bych řekl, že tady u toho Cocomelon je problém ten, že tam je záměr, aby ty děti na tom byly vyloženě závislí a vydrželi u toho co nejdýl. A je to fakt jako schovaný pod tím, že to je v klidu innocent content pro děti a ty rodiče o tom prostě nevědějí. Jo, což jasně, když necháš dítě hrát nějakou realistickou hru, nějakou střílečku nebo něco takového a potom to jako házíš na ty hry, tam, chápeš, tam jako vidíš, co ten obsah je a dokážeš si jako říct, tohle je asi něco, co by moje malé dítě nemělo hrát. To stejný
Co tam ještě bylo? No to stejný pro všeobecně nějaký traumatický filmy a tak podobně. Ale tady se to fakt jako tváří jako nevinný content, který pro ty děti je dělaný, i přesto, že pro ně jako dělaný je v trochu jiným smyslu. So much. Cocomelon is actually a really sad symbol of parents giving their children tablets instead of actually parenting and interacting with them. Jo, zase, jak říkám, souhlasím, ale je prostě problém, že se to schovává za něco, co to není, ten Cocomelon. Jak říkám, já si jinak nemyslím, že je úplně jako zas tak problém, že sem tam dítěti dáš tablet nebo mu pustíš něco na televizi. Jo, já sám jsem jako na tom z nějaké části vyrůstal, jak říkám, když jsem sledoval třeba Phinease a Ferba, Mickey Mouse a prostě všechny tady tyhle ty věci a mám na to jako hodně pozitivní vzpomínky, mám k tomu jako příjemnou nostalgii, nemyslím si, že to bylo něco, co by se na mě nějak špatně poznamenalo, teda doufám, ale záleží prostě, co za obsah na té televizi nebo tabletu pouštíš. Tady je prostě horší, znovu opakuju to, že se to tváří jako něco, co to není. Ultimately, parents are the people who choose how much their child consumes. Jop, to je pravda. To je pravda. Cocomelon je špatný, ale to, že dáš svýmu dítěti iPad nebo tablet na celý den, je taky špatný. Jo, jasně, hele, všechno by mělo být v nějaký míře. Jasně, že když jako dáš dítěti tablety, vole, necháš do toho čumět celý den, tak jako seš docela špatný rodič, očividně. Konečně někdo expouzuje ten pravý origin brainrotu. Je šílený, že prezident, co bude v roce 2085, se právě teď může koukat na Cocomelon. To je jako wild představa. Real. Dobré videjko, to bylo hodně dobré video.